Okay, saya mula as usual saya nak ambil kehadiran dulu. Rina ada. Ada puan. Rina dengan Firial ada. Kavina Shini. Ada puan. Nazrul Fahmi. Ada puan. Okay, Suhasan. Ada puan. Edward. Ada puan. Sailish. Sailish ada. Ada puan, ada puan. Ahmad Akmal. Ada puan. Muhammad Hairul. Sekejap. Ada lagi yang tengah request untuk masuk. Okay, Muhammad Hairul Adib dah. Fangi. Ada puan. Muhammad Haziq. Ada puan. Lim Yan Kai. Lim Yan Kai. Tenarasen. Tenarasen ada tak? Ada. Again, Tenarasen. Tenarasen mana? Tenarasen tak ada. Lim Yan Kai. Tak ada juga. Ada puan. Okay, Lim ada. Tenarasen tak ada. Okay, Sharifah Nadra. Sharifah Nadra ada. Ada puan. Okay, Ahmad Syafiq. Ada puan. Ada puan. Divya. Ada puan. Habinaya. Ada puan. Kamal. Kamal Rais. Ada puan. Adib Omar. Ada puan. Marilyn. Ada puan. Suyuf. Ada puan. Zafran. Ada puan. Iman. Muhammad Iman. Ada puan. Nurul Najihah. Ada puan. Darshini. Ada puan. Nur Alia. Ada puan. Rishi Kesen. Ada puan. Okay, so yang tak ada cuma Tenarasen ya. Tenarasen tak ada. Saya panggil lagi sekali. Tenarasen ada ke tak dalam kelas? Tak ada. Okay, never mind. Tenarasen ni ada masuk kelas pagi tadi tak? Tak ada puan. Saya ada hilang. Oh, pagi tadi pun tak ada. Okay lah. Tak ada. Alright, thank you. Okay, sekejap macam biasa. Okay, so as usual, siapa? Suyuf ke ataupun Kamal boleh tolong saya untuk screenshot untuk screenshot kelas kita sekejap lagi lah. Okay. Sekejap saya share. Sorry, saya cancel dulu. Saya nak buka slide dulu. Okay, so for your information, last week kita terpaksa run kelas secara asynchronous lah. Okay, mengenai dan melalui beberapa tugasan yang saya berikan. Okay, since last week anak saya masuk hospital, jadi saya pun tak dapat hadir ke office dan nak run kelas di hospital macam tak mengizinkan lah, situasinya tu tak mengizinkan. Okay, so kita cuba guna alternatif lain. Okay, so
practical task 3 memang berada di track yang sepatutnya, iaitu last week memang saya dah bagi dah tugasan dan due dia saya bagi sampai minggu ni kan, especially part video tu kan. Betul ke? Betul. Okay. So hopefully practical task 3 tu semua dapat buat dengan baik lah. Okay, dapat buat dengan baik untuk supaya kenapa saya berharap pelajar buat dengan baik tu sebab saya nak bagi markah. I want to give you good marks. So if you do your assignment okay as required, so insyaAllah you will get good marks lah. Okay, so saya masih berhutang chapter 3 lah. I guess that ask you to read the notes without explaining anything. Maybe some of you can understand very well, but maybe some of you do not understand everything. Okay, while you all dah buat your punya practical task 3, but still I guess that I owe you to explain a bit on chapter 3. Even though if to see if in my rancangan mengajar supposedly this week we'll be finishing, no, not will be finishing, we'll be starting on chapter 4, troubleshooting already. Okay, but since we haven't discussed in detail or in my terms, using my terms of the notes of chapter 3, so we'll try to start chapter 4 on Wednesday this week. Okay, so that is my plan. Other than that is about what else? Do you know when we will start our face-to-face class? Tahu. Oh, saya tak ada mention tadi ke? I thought I have mentioned earlier yang kita akan start by next week, starting on 13 of December, but I'm not 13 of December tu saya tak available lagi. So 13 of December tu kita tak run lagi lah face to face, but maybe starting on 14 and above tu kita mungkin akan start run face to face, which is I will see you in lab. Memang saya tak ada bagi tahu ke sebelum ni yang pertengahan Disember ni adalah kelas face to face? Ada. Okay, saya rasa macam saya dah ada bagi tahu dah. Sebab ada pelajar yang tanya last time. So for those, okay, syarat untuk saya jalankan kelas face to face ni is all of you should physically attend it. So I hope that okay, seperti yang Ketua Jabatan maklumkan kepada saya dan kepada semua pelajar, pada minggu pensyarah ingin melaksanakan kelas secara face to face, kesemua pelajar sepatutnya telah berada di kampus. So by next week, I hope that you can stand by to present yourself physically in campus. For whoever who's still at home, please make sure by next week you are ready in campus. Can you do that? I try. Okay ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okay, sebab once saya dah run face to face, saya tidak akan run secara hybrid. So this is quite important. Apa maksud hybrid is I don't want to run both lah, okay? So yang hybrid tu dia takkan, saya boleh on Google Meet dan dia boleh dengar saya punya lecture, but then dia tak boleh nak nampak everything. Sebab tu saya nak buat dekat lab sebab saya nak guna whiteboard tu. Okay, so you can listen but the visual is not there because not everything is from the notes untuk kelas yang face to face. Okay, jelas ke saya punya instruction ni kepada semua? Jelas. Okay, so minggu depan kita mungkin akan start, cuma tarikh dan kelas dan masa tu saya belum fix. Sebab saya nak menggunakan makmal CSD2, tetapi kalau ikut jadual waktu kita tu tak ada makmal CSD2. That's why kita cuba cari slot di mana CSD2 tu kosong dan slot tersebut
kelas kamu pun kosong lah. Okay, maksudnya kamu pun boleh attend pada waktu slot tersebut. Okay, so that is sorry again. Okay, hold on. Okay, so can you see my notes now? The chapter 3 notes. Class, can you see the notes? No, miss. Cannot. Okay, hold on. Wait. So minggu ni saya bersiaran jauh sedikit lah sebab saya sedang bercuti sebenarnya minggu ni. Saya ada dekat kampung, suami saya dekat Kuching, Sarawak. So boleh tak ada masalah boleh dengar lah saya punya voice kan. Ke rasa macam jauh? Boleh Puan. Boleh. Okay lah, so line kat sini tak ada masalah nampaknya. Saya punya Unify not bad, function very well. So kita boleh teruskan kelas kita as usual dengan diselangi bunyi ayam berkokok lah dekat tepi rumah ni. Okay? Okay ke? You all okay ke? Dah boleh nampak ke nota saya? Okey je. Okay. Boleh Alright. nampak Wan. Okay. So chapter 3 Chapter 3, virtual, virtualization, cloud computing and green computing. So untuk virtualization dan cloud computing tu untuk kelas ni dia surface sahajalah, dia surface. Okay, dia taklah go very deeper. Okay, it's more like to share with you the concept. The concept. Alright. So virtualization, it says that it is a technology through which one or more simulated computers run within a physical computer. So saya ada minta pelajar buat infografik last time kan. So sebenarnya dari situ you all dah dapat trace the meaning of virtualization itself lah. So sebenarnya virtual ni konsep dia macam center PC one hardware can share more than one operating system. Okay, ataupun kita boleh jadikan kita gunakan satu laptop atau PC tapi kita boleh run few platforms. Okay, run few platforms of operating system. Okay, so it says that through which one or more simulated computers run within a physical computer. So virtualization can provide flexibility and scalability for organizations where the cost for hardware and software and the IT infrastructure need to maintain them both continue to increase. Okay. Okay. So sebenarnya yang ni virtualization ni kita ada dia punya salah satu daripada example yang dinyatakan ni, kita ada satu software ni dibekalkan dalam lab kita, which is VMware Workstation. Okay, VMware Workstation. This is what we'll be using in lab in our next class. Okay, so that's why quite important untuk for our face-to-face class next week. Since you all ada dalam campus, we can go through the software. Kita akan lihat, okay, bagaimana satu operating system lain ditempatkan di atas satu PC sahaja. Which means that if now in your laptop, okay, what is your operating system that you run in your laptop now? Windows. Mostly Windows lah, okay. Adakah kelas saya ni yang pakai Mac? Dalam kelas saya ada yang pakai Mac ke? Tak ada. Okay, sebab apa saya tanya? Sebab if you have Mac as a original platform, so maybe you want to run Windows as the second operating system. For example, if platform asal you adalah Mac ataupun biasanya kalau company, maybe some of the company they run Windows as the main platform, dalam masa yang sama they run Linux as well. Okay, Linux is other example of operating system. So this kind of workstation, bila dia boleh run lebih daripada satu operating system, this is what we call as virtual. Okay, virtual. Dia boleh run dia boleh
konsep dia boleh run operating system tu more than okay, you can have one hardware but you can run more than one operating system. Okay, so what else? There's a new operating system or software application. So this is the use of the operating system itself. Sorry, this is the use of the virtualization itself. Okay, so use virtualization ni kita tak guna saja-sajalah. Kalau kita just untuk PDP ni kita tak guna sebab kita perlukan hardware yang high end. HIGHEND, high end hardware untuk support virtualization. Okay, CPU kena high end, okay, RAM kena high end. Okay, maybe if you could have a graphic card, you could have a video card on your operating system. Okay, macam mana you all construct a PC for gaming PC, for multimedia PC, okay, for home theater PC. Macam tu lah kita nak dia punya high end spec untuk virtualization as well. Okay, so we use this virtualization where we would be able to test a new operating system or software application. We can run software in isolation from the host operating system. Okay, this is quite the advantage lah, macam kita guna client server concept. So if the host is at one location, but the software is still can be accessed by several clients. Okay, and create snapshot of the image, allowing you to restore the image to the virtual machine. Okay, so kebanyakan virtual machines ni dia dia disimpan dalam bentuk format image lah. Okay, image ni bukan image gambar, dia punya image ni software operating system tu dalam bentuk image. Okay, nanti dekat lab kita akan buka dan kita akan dapat tengoklah dekat lab nanti. Tenarasen? Ya puan. Masuk kelas lambat. Where did you go? Tenarasen, are you there? Okay, never mind. Configure and deploy multiple computing environments, set up and deploy systems for training lessons. Okay. Okay, so satu lagi okay, virtual ni selalunya kita gunakan untuk training. Okay, so okay, macam apa ya contoh training macam simulation untuk flight. Okay, you all pernah tengok, mesti you all pernah tengok kan, movie pun banyak sekarang ni. Ada apa, movie apa tu, siapa Tom Hanks ke? Yang apa, Suli, pernah tengok tak? You all tengok tak movie? Yang apa, dia guna simulator untuk tunjuk dia punya aeroplane dia mendarat atas air tu. Ada tak? Siapa pernah tengok? Oh, tak ada Netflix? Tak pernah. Tak pernah? Belum puan. Tak pernah. Apalah you all. Pergilah tengok movie best-best ada. Sekejap saya buka saya punya kita tengok dekat YouTube. Saya promote sikit lah. Anime je, alamak bosannya hidup. Tengoklah something else yang ni apa, yang bermanfaat sikit. Sorry ya, saya punya YouTube ni anak saya guna kan. So macam-macam lah, siren head lah. Ni. Okay, boleh nampak tak saya buka ni? Ni Suli ni. Siapa dia? Saya lupa lah. Dia punya hero ni nama Tom Hanks betul lah, Tom Hanks. Korang ni mesti tak kenal. Tom Hanks pun tak kenal. So Suli ni dalam cerita ni dia ada flight simulation lah. So dia punya flight simulation ni untuk tunjuk bila kapal terbang ni terhempas syarikat penerbangan nak claim insurance. So dia orang tengok dekat simulation tu, okay, menggunakan konsep virtualization menggunakan konsep virtual. Okay, dia tengok flight simulation tu sebab dia nak tahu betul tak kapal terbang ni boleh mendarat dengan jayanya. Okay, boleh berpatah balik ke base, ke airport, bukan mendarat di atas air. Okay,
So you can watch this movie lah, Suli ni. Saya tak kisah pun nak tengok tak tengok. Cerita ni best lah bagi saya. Cuma yang bagusnya tu, kalau siapa yang tak pernah tengok simulation flight. Okay, tapi kalau nak YouTube flight simulation pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau dia tak nak tengok kan. So kita just nak bagi you tahulah. Kita ada macam-macam kaedah untuk virtual. Flight simulation. Tapi saya tak pernah YouTube. So I'm not sure lah whether ada. Okay. So biasanya macam ni lah. Ni flight simulator lah ni. Biasanya dia akan run secara virtual lah. Yang ni dia akan run secara virtual. Okay. Since we are now discussing about virtualization. Okay. So benefits of using this virtualization is in terms of the security. Okay, sebab kita pakai sistem, kita pakai satu machine lain, satu platform, so kita boleh control. Okay, even we have a firewall to protect the data and so on. And the way it is economical. Kita boleh predict from the virtualization technology, kita boleh predict atau kita boleh menjangkakan sesuatu. Okay, contoh macam kapal terbang tadi saya sebut kalau kita nak dia, tadi kenapa dia guna simulation tu? Sebab dia nak pastikan that the flight can go back to the airport and not landing on the water, for example. So benda-benda tu semua melibatkan duit lah. Okay, duit. Okay. Yang paling penting ialah bila dia cuma run dekat PC ataupun laptop, high-end PC atau high-end laptop. Dia tak perlu nak wujudkan machine tersebut. Dia cuma guna software. Kan? Ekonomi lah tu. Ekonomi. Nak wujudkan machine tu betul-betul lagi expensive rather than you use a software. Okay, flexible transfer of data, flexible operations, eliminate the risk of system failure. Sebab tu training suka pakai ni suka pakai konsep virtualization ni. Okay, you guys okay untuk virtualization? Alright, next is the cloud computing. So cloud computing ni ada banyak lagi semester ke depan yang you all akan jumpa, especially kalau you all pilih track network. Sebab cloud, okay, ada subjek cloud pun. Kalau saya tak sure lah kalau SAD ada ke tak. Tapi kalau network memang ada. So kalau siapa yang memang dia rasa dia ke arah network, so dia boleh pilih lah. Okay, dia boleh pilih apa network dia punya majoring. Majoring ke apa tah you all panggil nanti. Saya lupa dia punya terms. Kalau saya dulu dekat you panggil majoring kan. You all kat poly ni saya lupa dia punya terms tu. It is a model for providing or purchasing off-premise computing service over the internet. Okay, so what do you know about cloud, class? Dari tadi saya je bercakap. So, what do you know about cloud? Anybody? Class? DDT 1A? Share data, very good. Siapa yang jawab tu? Very good adik. Okay, share data, simple. Saya cuma nak tahu apa bila sebut pasal cloud, apa yang it comes to your mind. Share data. Lagi? What else? Backup files. Backup files. Okay, not bad, good. Lagi? Online. Source data. Online, internet. Online internet. Bila sebut pasal cloud, kena internet. Okay, lagi? Apa dia main? Apa motif ataupun main objective of this thing, cloud? Why they are making this thing? Why Storage. Sorry? Sorry? Store data. It Storage. is To yes. store storage. Yes, this is the thing. This is the thing. Okay. So it is a service that you purchase or set up on your own, by which you can dynamically expand the storage capabilities depend on needed basis. Okay. So this is all about how we store our data, how to save the information. So other than
store it locally, like using hard disk, okay, external USB storage, okay. So now we have one step forward of uh, storing our data through cloud computing. Okay, so with this service, okay, you might be able to access your data from anywhere, from like what I'm doing right now. So this kind of this is quite to help me lah. For example, saya dekat Kuching, saya tengah bercuti, but I have storage of my own cloud, even it is just ke Google lah. But I have all my things, my works are storing in my cloud. So as long as I have the internet, I can access it from anywhere. Okay, so this is the base of cloud. It's a storage. Dan yang kedua, dia punya keyword dia internet. Dan yang ketiga, untuk apa? Sebab kita nak sharing lah. Kita nak sharing kat mana-mana. We can share with people. People can access our data. And we can access the data too. Okay, so types of cloud services, we would have IaaS, PaaS, and SaaS. This kind is quite favorite questions. Every semester akan ada question ni. So infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Okay, so you must remember. So information as a service, IaaS. Rather than purchase the equipment and running your own data center, you rent those. Okay, so you rent those resources. Okay, bermakna IaaS, information as a service ni dah satu syarikat yang provide you the service. So you just rent the service lah. Okay, so contohnya you boleh rent apa? You boleh rent virtual server tu ke? Okay, okay, so this is what we usually do. Okay, macam kalau saya bayar dekat Google, saya ada bayar dekat Google lah dalam RM8 dalam 8 dalam apa? Dalam US dollar $3 lebih kot. Saya bayar dalam tak sampai ringgit Malaysia, dalam RM9 macam itulah sebulan. Okay, untuk saya apa? Storage dia, untuk saya rent dia punya storage. Okay, so for PaaS, platform as a service, it enables you to run a fully configured system that is set up for specific purpose, such as a database or email server. So when it goes to PaaS, dia lebih kepada satu platform lah. So satu platform tu dia mesti ada objective of the platform. So platform apa? Platform untuk email ke? Platform untuk apa lagi? Okay, so macam kat sini dia bagi contoh database dan juga email server. So biasanya PaaS is not rented by individual. Okay, like us, if you're individual, you might rent it IaaS. But for PaaS, it might usually it will be rented by company. Okay, so selalunya nak capacitor storage dari segi database ni memang company lah. Just depend on the size of the company. Okay, the last one will be software as a software as a service, which is enable a service provider to make application available over the internet. Therefore, user does not need to install software on user devices and good for portability. Okay, so software as a service ni kalau macam sekarang ni student saya kan yang buat kelas database, so dia orang ada menggunakan macam guna Creately Creatly. Creately, okay, sebenarnya ada terlalu banyak lah. Creately is just the example. So there's a lot of okay, software as a service yang provided. Yang ni pun best juga. Okay, paling senang macam kita guna apa software as a service ni, macam paling senang sekali macam kita guna Google Doc lah. Google Doc, and then kita ada Excel spreadsheet online kan. Tapi yang ni semua dia limited sikit lah sebab dia FOC kan. Kalau FOC tu dia limited sikit. Tapi itulah kegunaan dia. Kita tak perlu nak install. We do not need Microsoft software in the laptop. We can, but then we still can run the Google Docs. Pernah guna ke Google Docs you all ni? You guys pernah guna Google Docs?
Pernah. Okay. So that one is kind of software as a service. Okay. What else? Okay, so types of clouds: private cloud, public cloud, community cloud, hybrid cloud. Okay. Okay, so ini pun favorite questions. Soalan suka tanya. Okay, jenis-jenis cloud. So jangan mistake dengan this one. This one is cloud services. This one is jenis clouds. Okay. Perkhidmatan cloud, service cloud dengan jenis cloud tu tak sama. Okay. So untuk jenis-jenis cloud kita ada private, public, community, hybrid. Okay. Okay, so we'll see private versus public first. Privately shared virtual resources operate solely for a single organization. Okay. Connected over internet, that one is wajib lah. Okay. Because kita kata dia cloud, dia memang wajib connect to the internet. Cuma bezanya kita ada private dan public. For example, senang saya bagi ialah, okay, you all mungkin guna Google free. You all guna Google free ke berbayar? Free. Free. So if you all guna Google free, you all sebenarnya sedang menggunakan public cloud. It is publicly shared virtual resources, support multiple customers and suit for less confidential data and support connectivity over the internet. Same. But like mine, saya ada sedikit tambahan storage dan tambahan services kerana saya bayar kepada Google. So kemungkinan saya punya tu kita boleh declare sebagai private cloud. Okay, since it is privately shared virtual resources, which means they have licenses. Okay, you have to pay to use the license. Okay, that is the rest of the use and everything is quite the same. Just the size, just the condition and certain things is being privately. Just cannot be used by people who choose publicly cloud. Excuse me, sorry. Okay, the next one will be hybrid and community cloud. Okay. So combination, hybrid cloud first. Combination of two or more clouds that remain distinct but are bound together, offering the benefits of multiple deployment models. Okay, hybrid cloud ni special case. Yang ni biasanya ada organisation tertentu work with each other. Okay, for example, government lah. For example, katakan selalunya institusi organisasi lah. Okay, katakan politeknik punya institution. Politeknik bergabung dengan Google, okay, untuk membentuk dia punya hybrid cloud. So both of dia ada licensing, okay, dia ada agreement and everything. Okay, so community cloud, shared virtual resources designed to help organization reduce cost, infrastructure shared between several organization for same community. Okay, example, okay, so dalam institusi dalam politeknik, katakan semua, okay, satu Malaysia politeknik ada menggunakan e-learning portal. You all ada menggunakan e-learning portal, CDOS? Am I right? Yeah. Yes. Okay, so that is one of the example of community cloud, which means only community polytechnic can access to the e-learning portal CDOS. Kalau kakak you belajar dekat USM ke universiti, tak boleh access dah. Dia ada portal dia lain. Sebab dia tak termasuk dalam community cloud polytechnic punya sistem. So pensyarah pelajar di mana politeknik di satu Malaysia, dia akan dapat akses community cloud dia, for example e-learning portal tu lah. Okay, you guys okay about this? Okay then. Yes, Puan. Okay, Puan. Right, the next is the benefits. So available over any device anywhere in the world. Okay, that is good, since we have the important condition is the internet. As long as you have the internet, it will be available over any devices lah. So data collection is easily centralized. Okay, this is one reason. Your friend just now said it's about sharing the data. So the data is there in the cloud, so everybody can access it. Okay, if you have the authorization to access the data, you can access the data. But
if you are not allowed, then we can set it up lah. Tak ada masalah. Kalau saya ada kerja dalam Google Docs saya, kalau saya share, saya boleh pilih saya nak share publicly ke, saya nak just boleh cannot edit my things, but you can just read my things. So I can do that. Okay, that is why, because it is centralized. So this is the kelebihan lah of cloud computing. Cloud data systems are very flexible. Data collaboration, access for system admin is simplified and configure secure connections. Okay. Okay, so we've done on cloud computing, and now we go to quite important subtopic in chapter 3, which is green computing. Okay. So bila tengok je page ni, automatic kita tahu kan, green computing ni something to do to what we say, something that has to do with electricity ataupun penggunaan tenaga. Okay, sebab apa? Sebab penggunaan tenaga tu dia lead to gas emissions kan, pelepasan gas carbon dioxide kepada udara tu kan tidak bagus. Okay, sebenarnya ada kesan lah. Komputer ni bukan, apa topik ni ada sebab komputer ni memang menyumbang kepada kerosakan alam lah jika kita tak take serious about this thing. Okay, so now we'll see the meaning of green computing. It is the idea to have least human impact on the environment. Okay, aims to achieve environmental sustainability. Okay, sebelum saya lupa, Suyuf dah screenshot ke kelas? Dah Puan. Okay, send dalam group. Saya minta tolong Kamal pun. Boleh. Saya tinggi. Boleh, tak ada masalah. Kalau Kamal just screenshot send dalam kelas, nanti saya takut lupa pula. Okay. So definition here, the idea is to have least human impact on the environment and it aims to achieve environmental sustainability. Lah, kita kan semua rasa macam kita nak hidup lama kat atas dunia ni kan. So we have to take care of the earth as well. Bukan nak cari duit saja kan, tapi kena jaga alam sekitar juga. Okay, what does green computing mean? In broader terms, it is also defined as the study of designing, manufacturing, engineering, using and disposing of computing devices in a way that reduce the environmental impact. Okay, so soalan favourite lah, dia suka tanya lah meaning green computing ni apa. So you at least you must have the idea what is the green computing. Okay. So why are we applying the green computing? What are the goals of green computing? Why are they promoting green computing? Because they want to cut down to as little as possible the amount of energy use. Okay, yang pertama sekali sebab dia nak cuba kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Second is to minimize the inclusion of harmful materials. Okay, so dia nak beri kesedaran kepada kita lah, okay, untuk kurangkan pengeluaran produk-produk yang berbahaya. And to use as many biodegradable materials as possible. Okay, so biodegradable materials ni semua dah belajar dalam kelas sains masa sekolah lagi. Okay, kita nak cuba hasilkan, sebab tu kita sekarang ni campaign no plastic bag, okay, no plastic bottle and so on. Kena recycle dan sebagainya sebab dalam tanah, okay, tak semua barang yang jatuh ke dalam tanah tu dia boleh diuraikan. Dia tak boleh. Ada barang yang jatuh ke dalam tanah, for example plastik. Okay, plastik tu akan kekal remain. Kalau 10 years lah, dia takkan larut ke dalam tanah. So, okay, yang menyebabkan bahaya lah. Akan menyebabkan bila dia tak terurai tu, dia akan menyebabkan lambakan sampah, dia akan beri kesan kepada alam sekitar. And to extend as far as possible the life of the equipment. Satu lagi goals of the green computing, because apa sahaja produk yang kita hasilkan, kita nak hasilkan dia untuk kegunaan ataupun penggunaan dalam tempoh yang lama. Saya bagi contoh paling mudah lah. Berapa lama you pakai you punya smartphone? How long it takes to use? Usually how long you can use your smartphone?
2 years. 2 years. Tak tahu kot. Okay. So ada yang kata 4 years, ada yang kata 2 years. Okay. But it's very good. The longer the life, the longer you spend to use the material means that sangat bagus sebab ialah kita kurangkan production. Bila kita pakai dalam tempoh yang singkat, kita akan beli. Bila kita beli, kita menggalakkan pengeluaran. Nak mengeluarkan benda-benda ni, benda-benda barang elektrik ni, mereka ada mengeluarkan gas dan bahan kimia kepada alam sekitar. So kita nampak macam kecil je usaha kita ni. Usaha kita ni macam kita nak cuba limit the use ataupun tak rosak jangan beli baru. Tak perlu jangan beli baru. Kan? Kita cuba nak limitkan. Okay? Tetapi kita tak dalam masa yang sama kalau kita tak bantu untuk kita asyik beli je kan, nak beli je barang tak rosak lagi dan nak beli barang tak rosak nak beli. So sebenarnya kita membantu kepada pengeluaran barang tersebut. Kita membantulah kepada sedikit kerosakan alam sekitar ni sebenarnya. Okay, what else? Goals of green computing: to purchase green energy, to reduce using papers. Okay, green energy green energy. So ada banyak bentuk lah green energy sekarang macam solar. Okay. Yang mana yang bagus untuk alam sekitar tu kita katakan green energy. Okay, to reduce using papers and other consumable use. Okay. Sebab lagi banyak kita guna kertas, lagi banyak kita tebang pokok. To attain economic viability and improve the way computing device are used. Okay. So ini pun lebih kurang sama dengan tempoh jangka hayat tadi. Okay. To improve disposal and recycling procedures. Okay. So yang ni yang paling teruk sikit dekat negara kita. Buat masa ni kita masih tak mencapai tahap disposal dan tahap recycling yang sepatutnya. So siapa yang dekat rumah dia dah start divide things ataupun garbage ataupun bahan buangan dengan mengikut recycling procedures. Bahan basah dekat lain, bottles lain, kertas lain, kaca lain. Ada tak? Ada tak buat macam tu dekat rumah? Ke masih campur mix everything? Asking. Campur. Okay, so that's why saya kata yang last ni dekat Malaysia masih lagi kita tak reachable that way lah. Okay, but mostly last time I have experience go to Australia. So tak lama pun saya kat sana dalam seminggu. So tapi saya dapat lihat lah dia kat sana dah ada lah sistem ni. Which is dia punya dustbin dekat dalam rumah, bukan dekat luar rumah ni, dalam rumah dia pun dia dah ada dah. For example, if go for if it's go for plastik warna hijau, for example, plastik warna hijau tu mestilah recycle bottle, recycle box, kertas, itu saja. Dia tak boleh mix around with bahan basah macam kita ikut dan kan. So mereka dah cuba praktikan lah dekat sana. So dia ada kesannya ni, green computing ni lah. Okay. Dan dia punya recycle, macam kita nak cari tempat recycle dekat town-town yang besar-besar je. Dekat Penang ada, dekat Georgetown ada. Dekat KL Selangor banyak sikit lah. Okay. Tapi macam saya dekat Kuching ni pun saya tak tahulah ada ke tidak. Kalau dekat kampung memang tak ada. Dekat bandar mungkin ada 1 atau 2. Nak cari tempat recycle pun susah. Dekat kita, dekat Malaysia ni. So kita masih belum cukup green lah sebenarnya. Okay. Okay, you guys okay? You guys doing good? Can you understand? Alright, next is to promote green computing concept at all possible level. The following 4 complementary approach are employed, which is green use, green disposal, green design, green manufacturing. Okay, green use, minimize the electricity consumption of computers and their peripheral device and using them in eco-friendly manner. Okay, so green use, yang ni yang sebenarnya pelajar-pelajar ataupun kita secara individu boleh buat benda ni. Minimize the electricity consumption of computers and their peripheral devices. So pelajar kan kadang-kadang dia suka laptop dia daripada malam sampai ke pagi dia plug on.
So kalau dah penuh bateri, just tarik. Jangan terus charge kan. Okay, so kita tak guna in eco-friendly manner lah dia kata. Okay, bateri handphone pun sama juga. Dia charge handphone, dalam masa yang sama dia tengah charge tu dia main game. So memanglah bateri tu dia akan rosak kan. Dia kena one by one at a time. If you want to charge, you charge. And you go to do something else. And then you come back and you can use the phone. Switch off the plug and use the phone. Okay. So green use ni simple. Topik 3 ni dia common sense. Okay, macam mana cara kita nak jaga peralatan kita. Macam mana cara kita nak reduce use of electricity. Tapi benda yang simple tu kadang-kadang kita susah nak praktikkan. Betul tak? Okay, next is green disposal, repurpose an existing computer or appropriately disposing of for recycling unwanted electronic equipment. Okay, green disposal. This one is what I've said just now. So it is very implemented in our country. We are not really disposing it as per required lah. Okay, so usually kita main dispose sahaja. Handphone rosak, you all letak mana? Kalau handphone rosak, you all letak mana? Buang. Buang. Repair. Okay. So yang repair lah. Bila repair sampai dah tak boleh repair lah sekali, handphone tu duduk dekat dalam laci ke, dalam almari ke kan. Ada yang mungkin buang terus. Tapi kita buang kat mana? Kita just buang dalam tong sampah biasa. Okay, tapi sebenarnya dia adalah electronic equipment. Dia sepatutnya dispose ikut electronic equipment. Okay, and then the next term is green design. It is to design in energy efficient computer, server, printer, project and other digital device. Green design ni pun sangat berkaitan dengan kita sebagai orang IT. Okay, kadang-kadang orang IT ni dia yang mewujudkan segala bentuk apa devices yang dia nak tu. Orang IT juga yang design komputer, servers kan, printer, projector. So bila didesign, dia kena pastikan design dia tu sangat energy efficient, for example. Barulah kita panggil dia sebagai green design. Dan yang terakhir adalah green manufacturing, which is minimize waste during the manufacturing of your computers and other subsystems to reduce the environmental impact of these activities. Okay, so macam saya sebut tadi, jika sedikit pengeluaran, sedikitlah dia punya waste. Okay, dia punya pollution tu, pencemaran. Tapi jika banyak pengeluaran, banyaklah dia punya pollution. So benda-benda ni dia ada impact kepada environmental. Okay, so why computer energy is often wasteful, printing is often wasteful, pollution, toxicity. Okay, yang ni baca sikit lah. Ini very easy. Ni pun kebanyakannya saya dah explain dah just now. Okay, can you do that? Can. Okay, next is energy used for PC. Okay, so energy used for PC. So tadi saya suruh jimat penggunaan, matikan charger dan so on. Itulah sebab kita punya CPU CRT CPU lah kita punya processor menggunakan sehingga 120 watt tenaga elektrik. CRT jika kita masih lagi pakai PC yang besar kan, macam bentuk television tu, dia boleh menggunakan sehingga 150 watt. So darab sendirilah. Okay, kalau 8 hours usage, 5 days a week, dah berapa jumlah elektrik yang diguna pakai. So this is some kind of guides. So nak beritahu yang kita rasa sikit, kita rasa tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada. Dia ada kesan. Okay, reducing energy consumption. Okay, these are the tips. You can have more tips from the internet, but this is what I can share with you. Okay, so turn off the computer when not in use, and then turn off the monitor when not in use. Okay, use power saver mode.
use hardware or software with the Energy Star, don't print unless necessary and you are ready, use LCD instead of CRT as they are more power efficient. Sebab apa teknologi CRT tu dah totally cut off Mana ada laptop sekarang. Mana ada desktop sekarang datang dalam bentuk CRT dah. Semuanya LCD. Sebab LCD power efficient. Makan tenaga sikit saja dah boleh power on. Okay, so yang ni lagi kelebihan untuk green solution. Okay, so boleh tak kita take 5 before we continue approach to green computing. Sebab ini saya kena explain lagi, saya pun tak larat nak bercakap dah. Saya nak rehat sekejap, boleh? Take 5 boleh? Alright, okay. So, we'll be seeing again, we'll be seeing back on 3:15, at 3:15. 3:15 Baik, Wan. Ni kan, green computing. But now we see the approach of green computing. So approach of green computing ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. All together is 5. Which is the first one is product longevity. And the second is the software and deployment optimization. Okay, under software and deployment optimization ni dia ada lagi beberapa benda lah. And then power management. And then D adalah materials recycling and E adalah telecommuting. So sebenarnya semua topik kelima ni tu sendiri. Okay, actually benda ni dah lama dah. Okay, semua developer, provider, creator of the software and everything, they have planned this very well. Only that if we want to apply it or not. Okay. So this is again it shows in dalam bentuk dalam bentuk mind map ni. Okay, so kalau tengok kat software deployment ni ada 4 perkara yang dibincangkan, which is algorithmic efficiency, resource allocation, virtualization and terminal server. Manakala bagi power management, antaranya ialah operating system support, power supply, storage, video card and display. Okay, now we start with the product longevity. Okay, the first approach of green computing is product longevity. Okay, so what is product longevity? The meaning is the longer a product is in use, the fewer the number of that particular product that need to be created as well as disposed of. Okay, so product longevity ni adalah apa yang saya dah terangkan banyak kali sebentar tadilah. Saya sebut tentang penggunaan. Bila kita lama menggunakan, okay, bila satu produk tu kita dapat gunakan dengan lebih lama, kita dapat bantu untuk kurangkan pengeluaran produk tersebut. It is imperative for companies to develop and create product which possess higher longevity in their green initiative in order to ensure sustainability in the long run. So, higher big manufacturer industries and everything, they have R&D about this. So, if they are creating something, they want to create product with longer lifetime long. Okay. So software and deployment optimization. So it is include yang keduanya adalah software and deployment optimization, include algorithmic efficiency, resource allocation and virtualization and terminal server. Okay, so apa dia algorithmic efficiency ni? Okay, so it is the efficiency of algorithms has an impact on the amount of computer resources required for any given computing function, and there are many efficiency trade-off in writing programs. Okay, so as computers have become more numerous and the cost of hardware has declined relative to the cost of the energy efficiency and environmental impact of computing system program has received increased attention. Okay, so apa dia sebenarnya algorithmic efficiency? So kalau you all nak tahu kan, sebelum satu-satu software dibuat, sebelum satu-satu aplikasi dibuat, sebelum satu-satu program dibuat, okay, so semua programmer ni dia perlulah define atau declare, okay, algoritma dia, okay, keberkesanan algoritma. Okay, so keberkesanan algoritma ni macam mana kita nak faham? Okay, kita baca contoh yang ni, point number 3 ni. Okay, point yang number 3 ni kata, okay, so Google search release 7 grams of carbon dioxide. Okay. So apa maksud dia ni? Macam mana Google search tu boleh release carbon dioxide pula?
Okay. Sebab laptop kita ni ada energy kita guna. Setiap satu huruf yang kita tekan tu, charge je kat situ. Mami ada kelas. Charge kat situ. Warna red wire. Okay, so go back to this one. Just take out lah. Nice. It's okay. Nice. Boleh buat tak? Letak je nanti mami buat. Letak. Ni bising anak saya ni. Sorry. Okay, so saya nak balik kepada algorithmic efficiency ni. Okay, so sebenarnya setiap satu huruf ataupun button kita tekan dekat laptop kita ni sebenarnya kita dah menggunakan tenaga. So bila kita menggunakan tenaga bermakna ada carbon dioxide yang dilepaskan. So bayangkanlah satu hari setiap orang daripada kita menggunakan berjam-jam lamanya guna laptop, guna elektrik, guna charge bateri laptop terpaksa charge, PC terpaksa on. So sebenarnya kita ni adalah penyumbang kepada green emissions lah ataupun rumah hijau tu. Pernah belajar ke tak ni rumah hijau lah, kesan gas rumah hijau? Pernah belajar tak? Ada kan? Okay. So sebenarnya you all lagi pandai daripada saya ni. Saya dah lama dah tinggal sains kan. You all baru lagi tinggal sains. So inilah dia sebenarnya. So algorithmic efficiency ni dia minta supaya semua developer tadi, developer software, developer application, okay, pembangun software ni bila dia nak buat, dia kena buat yang paling minimum. Sebab tu bila kita guna Microsoft Word, kita guna Microsoft Excel, it is very easy and it is very quick. Cepat. Dia nak kita hasilkan, kita buat kerja kita dengan cepat. Cepat kita buat, cepat siap, kita cepat tutup laptop kita. Tapi pelajar, you all mesti tak pernah terfikir kan benda ni kan. You all kira kalau buka switch on pagi sampai petang, pagi sampai malam. Tak kisahlah, lantak lah kan. Sebab apa? Sebab kebanyakan daripada kita tak ada kesedaran berkaitan dengan green computing. Kita tak ada kesedaran tu. Kita dekat Malaysia ni masih dekat a very low awareness. Tu saya nak sebut istilah ni adalah low awareness. Tahap kesedaran kita di tahap yang rendah. Okay. So maybe after this, if you know, is one of Google search, you can release about 7 grams. Tapi bila, okay, ni adalah daripada Alex Wisner ni kan. Tapi bila Google pula rasa macam, terancam lah dengan data ni kan. Sebab Google ni kan, diorang tak nak lah jadi kepada penyumbang CO2 ni, carbon dioxide ni. So Google pun buat sendiri research, calculation and everything. And they figure out that, it's not 7 gram. They said that only 0.2 grams. Macam tu lah. Okay, you boleh faham tak berkenaan dengan algorithmic efficiency? Faham. Faham? Okay, next will be about resource allocation. Okay, resource allocation. Algorithms can also be used to route data to data center where electricity is less expensive. Okay, research from MIT. Okay, dia kata apa? Dia kata allocation algorithm that successfully route traffic to the location with the cheapest energy cost. A similar approach has also been used to cut energy usage by routing traffic away from data center. Experiencing warm weather disallow computers to be shut down to avoid using air conditioning. Okay, sebenarnya resource allocation ni pula apa dia? Resource allocation ni ialah dekat mana kita nak tempatkan kita punya server. Sebab apa? Sebab server ni lah antara tempat yang makan paling banyak electricity. Bukan sahaja the server itself, it is include the weather ataupun suhu di tempat server kita beroperasi. Okay, allocate. Kat mana kita nak allocate server kita? Sebab kita server ni, kat mana tempat kita letak server kelas? Server mesti diletakkan di tempat yang macam mana? Kelas? Average weather map. Bukan average weather. Server mesti diletakkan di tempat sejuk.
Server mesti diletakkan di tempat yang sejuk. Sebab itulah bilik server ada aircon. Ada pernah nampak ke bilik server yang tak ada aircon? Siapa pernah masuk bilik server yang tak ada aircon? It's quite impossible lah. It's quite impossible because the server, it's running the high performance PC. All the processor, all the hard disk and everything is quite okay. Semuanya dia punya apa? Perlu allocate dekat tempat yang betul. Okay, dan tempat yang betul ni adalah memakan kos dan juga memakan ni lah, okay, produce heating ni akan produce dia ada kesan kepada green lah. Okay, dia ada kesan kepada green. Okay ke? Resource allocation okay ke? Okay. Okay. So kalau cakap boleh baca sikit lah contoh dekat bawah ni. Dia orang letakkan mana laju yang elektrik dan land dia yang inexpensive, yang kurang mahal sikit lah dari segi tanah dan juga penggunaan tenaga. So macam dia tak nak semuanya expensive. So kat situ pun main peranan jugalah. Okay, so virtual kita dah explain dalam topik virtual tadi. So virtual ada dalam salah satu green computing dekat bawah software. Okay, software. So macam kita kata tadi, kenapa virtual is saving, because we can have more than one platform under one machine. Okay, we have one machine but we can have two platform. So jimat lah, jimat. Tak perlu nak hasilkan banyak machine untuk run. Sebab satu machine dah boleh ada lebih daripada satu platform. Okay, now the last one under software deploy adalah terminal server. So konsep server client ni pun memang antara yang encourage. Okay, because okay, you see, you can have clients and all the clients can access at one terminal. Satu terminal saja powerful, tapi klien yang lain di serata di sekeliling boleh access kepada powerful PC tadi. So powerful PC akan makan energy yang banyak apa semua, but at least only one. To compare everybody to get okay the same specification, jadi akan lagi banyak consume energy and so on. So why not just the server? Okay, why not just the server and the rest of the PC sharing the information from the server? Okay, so that is software deployment, product longevity, software deployment, and then third is power management. Okay, power management ni all terror. Okay, power management. So in term of SCPI lah, kalau kita ada teknologi SCPI dalam kita punya laptop ataupun PC. Okay, so biasanya apa dia akan bantu untuk allow the system to automatically turn off. Saya rasa laptop saya pun ada setting SCPI disebabkan kalau saya lama-lama tinggal dia akan turn off sendiri. Okay, so ini semua adalah pembangun lah developer hardware tadi, okay, untuk bantu dalam green computing. So they have set it up, okay, to adjust the voltage of the CPU. For example, if the PC in sleep mode, so the CPU will turn down, for example. Okay, do you understand this about power management? Okay, good ya. Okay, so power management, okay, so okay, storage video card display tu ialah berkaitan dengan kapasiti yang kita pilih lah. Okay, so kalau kita tak perlu saiz yang besar, jangan guna saiz yang besar. Kalau kita tak perlukan penggunaan video card, tak perlu, jangan install video card. Semua benda-benda ni consume electricity dan energy yang extra. Dan sama juga seperti display. Kalau kita tak buat projek yang canggih-canggih, tak buatlah nak menghasilkan anime dan sebagainya, tak perlulah display yang terlalu high end, makan elektrik yang terlalu banyak dan so on. So tu maksud dia. And then recycling, okay, materials recycling. Okay, nanti ini ada video card, storage,
display, you all boleh bacalah. Yang suruh saya baca semua kan. You all kena baca sikit supaya untuk tahan, untuk bantu you all faham. So recycling computing equipment can be harmful materials such as lead, mercury, hexavalent chromium. So ramai orang tak tahu barang elektronik ni sebenarnya dia ada harmful materials. Okay, dalam battery itself ada mercury. Mercury tu tak boleh terdedah. Kita kalau kena kulit kita, mercury tu macam kena acid. Computer system that have outlived their particular function can be repurposed or donate to various charity and non-profit organisation. So for example, kalau dekat politeknik tu PC yang lama yang dah tak digunakan boleh derma kepada pihak sekolah. Okay. Yang tak digunakan tak bermakna rosak. Okay, so selagi dia boleh digunakan, kita buatlah sesuatu supaya kita boleh share. Dan jangan nak buang replace easily. Additionally, parts of outdated system may be salvaged and recycled through certain retail outlet and municipal or private recycling center. Computing supplies such as printer, cartridge, paper, batteries may be recycled as well. Okay, so far saya duduk dekat Penang, saya selalu juga jumpa tempat ni recycle cartridge. Dekat Penang ni banyak orang akan tanya printer, cartridge. Okay, if you want to recycle, please contact us at number. Okay lah. So not bad lah. Okay. Batteries and then PC pun ada dekat Georgetown ada. Okay, dekat Georgetown ada. Okay, computer landfills. Ni semuanya komputer. Apa nak buat dengan komputer yang sebanyak-banyak ni? So we have to know how to dispose it correctly lah. We cannot just dispose like just buang like we buang makanan. No, cannot. We cannot do that. Because dia barang elektronik. Okay. Okay, nanti baca sikit pasal privacy issue bila kita buang barang-barang komputer kan. Adakah kita buang sekali dengan hard disk? So dalam hard disk tu sendiri ada information, ada privacy information and so on. Okay, so what about telecommuting? Okay. Kelas telecommuting ni dulu tak famous. You guys ada dengan saya ke saya cakap seorang-seorang ni? Yeah. Okay, telecommuting ni last time tak famous. Tetapi sejak COVID, telecommuting ni sangat-sangat famous. So apa yang kita buat sekarang, kelas kita secara dalam talian ni pun, ini pun dikatakan sebagai telecommuting. It is teleconferencing and telepresence technology lah are often implemented in green computing initiative. The advantage are many: increased worker satisfaction, reduction of greenhouse gas emission related to travel. Okay, for example macam saya lah. Okay, jika saya boleh run kelas daripada rumah, saya tak perlu naik kereta dan buang asap. Bila saya naik kereta, I start my engine, so the asap will be go to the alam sekitar. So I can help to reduce it because I can run my class from home, for example. Okay, so macam you all jugalah, if you all last time kan duduk dekat rumah sepanjang waktu COVID, so you all do not travel. So masa tu rasa macam, ya Allah, segarnya udara dekat luar. Kan masa kita semua tengah PKP tu, semua orang duduk diam-diam dalam rumah, kan udara dekat luar tu sangat segar. Sebab tak ada banyak asap kereta. Okay, asap rokok tu satu hal lah kan. Dia nak mati sendiri, dia matilah. Tapi asap kereta tu kita beri kesan kepada semua orang. Even asap rokok pun beri kesan sebenarnya kepada orang serumah kita. Okay. Okay. Alright. So, telecommuting is the last one, I guess. Wait, we'll see this one. Yep. We have 1, 2, 3, 4, 5. Telecommuting is the last one. Teleconferencing. Okay. You guys okay on chapter 3? Yes. Okay. Okay, so hari ni kita habis dah chapter 3. Okay, kita habis dulu chapter 3. So sekarang 3.34. Okay, pukul 4. Saya set masa tadi dekat CDOS pukul 4. Kita buat quiz 2, chapter 3. Boleh? Boleh. Okay, so at 4 o'clock, okay, you can try to access, saya buka setengah jam je sampai 4:30 sahaja. So masa untuk menjawab dalam 20 minit. So you all boleh siapkan quiz 2
Dan the next class we'll be seeing again untuk cover the next chapter lah. Kita dah boleh masuk chapter 4. Okay, do you guys have any questions class? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada. Okay, so if you don't have any questions, I guess that we can dismiss right now. Anak saya dah kacau dah. Okay, thank you everyone. Jangan lupa pukul 4 untuk buat quiz 2 dekat Sidos. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Thank you, Puan. Dah lah. Terima kasih, Puan.